Good day everyone, I'm Margie Mabanan and I want to show you how to create a LAN straight UTP cable. This is the tools that we need. First, crimping tool, cable tester, RJ45, UTP cable and wire stripper. First step, need yung balatan yung UTP cable gamit ang wire stripper ng dahan-dahan. After nyong balatan, i-organize nyo na yung mga colors. Then, ikat siya ng slide. Then, after nyan, ipasok na yung UTP cable sa RJ45 gamit ang crimping tool. So, for last step, ikakabit na natin yung UTP cable sa cable tester if gagana ba siya or iilaw. So, kita nyo, umiilaw siya. It means tama yung pagkabit natin ng UTP cable sa RJ45 gamit ang cable tester.